2009ஆம் ஆண்டு மிக மோசமான படுகொலைகள் அரசாங்கத்தாலே அரங்கேற்றப்பட்டது. இனவாத முகத்தை இன்றைக்கு உலகத்துக்கு எடுத்து காட்டி இருக்கிறது. நாங்கள் சர்வதேசத்தை பக்கம் தலை திருப்பவே மாட்டோம். இந்த நாட்டு சட்டதிட்டங்களுக்கு ஏற்ப இந்த நாட்டு நீதிமன்றங்கள் ஊடாகத்தான் விடை கொடுப்போம் என்று சொல்லி ஒரு விடையும் கொடுக்காமல் இழுத்தடிக்கிற நீங்கள், உண்மையை கண்டறியும் குழு சர்வதேச பொறிமுறையாக இருந்தால் மாத்திரமே அதனை தாம் ஏற்றுக்கொள்ளப் போவதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பிலே ஜனாதிபதியுடனான இன்றைய சந்திப்பிலே அறிவிக்கப்படும் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். எக்ஸ்பிரஸ் பேர்ல் விவகாரம் தொடர்பான இன்றைய நாடாளுமன்ற விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார். எக்ஸ்பிரஸ் பேர்ல் விபத்துக்கான நட்டையீட்டை பெறுவதற்கு அரசாங்கம் சிங்கப்பூர் நீதிமன்றை நாடியதையிட்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். அவர்கள் பக்கச்சார்பின்றி முடிவொன்றை வழங்குவர். எனினும் கடந்த 14 வருடங்களாக நீதிக்காக தமிழ் மக்கள் காத்திருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு நீதியை வழங்க சர்வதேச நீதிமன்றம் பொறிமுறையை நாட வேண்டுமென நாம் வலியுறுத்தி வருகிறோம். சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் மூலமே நியாயமானதும் பக்கசார்பற்றதுமான முடிவுகளை வழங்க முடியும். எனினும் நீதி கோரி போராடும் மக்களிடம் சர்வதேசத்தின் பக்கம் செல்ல மாட்டோம். உள்நாட்டு நீதிமன்றங்கள் கீழ் தீர்வு வழங்குவதாக கூறி இழுத்தடிக்கும் அரசாங்கம் தற்போது நட்டையீட்டுக்காக இன்னும் ஒரு நாட்டின் நீதிமன்றையும் நாடியுள்ளது. இது இந்த அரசாங்கத்தின் இனவாத முகத்தையும் வெளிப்படையாக சர்வதேசத்துக்கு காட்டியுள்ளது. எனவே உண்மையை கண்டறிவதற்கான குழு சர்வதேச பொறிமுறையாக இருந்தால் மட்டுமே அதனை ஏற்றுக்கொள்வோம் என ஜனாதிபதியிடம் வலியுறுத்துவோம் என்றார். Helping the government with regard to the economic recovery. All know that. But to this day, no one of them have been apprehended except one person, I believe, today or yesterday. So that is when violence started. No point saying there were political opponents who were behind the violence. That was counter-violence. After you sent your goons from your house to go and attack peaceful protesters, yes, there was some counter-violence. We condemn both. We have consistently condemned both. We have condemned the violence, we have condemned the counter-violence. But it's important to note and have on record as to who started the violence. Now, when this debate goes on to the matters with regarding the ship, I want to say one more thing. That whole Aragalaya, the peaceful protest, was to make changes. People were disgusted with what was happening in the country. The status quo with regard to political power and how that was being used. That is why they wanted then incumbent Gotabaya Rajapaksa to leave. Second request was for the 20th amendment to be repealed. Third, for the executive presidency to be abolished. Now, I have heard many people say, including the president, that the peaceful protest was hijacked by some people. Maybe it was hijacked, or it seemed to have been hijacked at that time. But the real hijackers of the Aragalaya are still those in the government, led by President Ranil Wickremesinghe. The whole people's movement for change was hijacked and turned around with eyewash amendments, 21st Amendment, a mockery of an election for the president, and the same status quo continues. That's the hijacking of the people's movement for change. But I want to say this, that kind of action will not last. When a people decide that they want change, it will happen. It might take time, but it will happen. With regard to this debate, it seems to me I should have started speaking
at least an hour ago. But it seems to me that some members in the House are more concerned about saying they were not responsible. I am not responsible. No, you are responsible. You know, this forum is being used to justify their little involvement in this whole thing. The disaster that has befallen this country as a result of the ship burning and sinking is far more than that. The environmental damage to the country will take decades, if not another century. The plastic pellets that were released to the sea, it will take 500 to 1000 years for it to dissolve. This is perhaps the greatest man-made environmental disaster that has happened to the country. And all we are doing is throwing a little mud at this one, then the compliment is returned, and that's what is happening. With regard to the issue itself, I want to say a few things. That is, this legal action issue will not be affected by this debate. And so I thank the Honourable Speaker for the decision made and the party leaders for taking that decision. I must also put on record as a legal practitioner, when there is a choice of forum, when you have more than one forum to which you can go for relief, there are various factors that come into that consideration, and all of that cannot be revealed. And I agree with the Honourable Minister for Justice. There are certain issues that can't be... Honourable Member, you have another 2 more minutes. Thank you. That can't be made public. It has been decided, for good reason or bad, that you go to the court in Singapore. I'm glad about that. The court in Singapore is bound to be far more impartial and more professional. But the question that arises is, in a matter like this, Honourable Rasamanikam raised this yesterday and I want to raise it again today. In a matter such as this commercial damages issue, you have no problem going to a foreign court. But in a very serious matter, where the victims of injustice after 14 years are still waiting for justice and have no confidence in the local process, have been asking for international involvement, you steadfastly refuse. For what reason? You want to present a bill to establish a TRC, a Truth and Reconciliation Commission. Any TRC process must be victim-centered. It cannot succeed, you can't even start without the victims being satisfied with the process. And here the victims are saying, all right, there were 2 sides to a conflict. One side can't decide, one side can't control the proceedings. That is not independent. For it to be independent, it must be impartial, and if it was to be impartial, it must necessarily be international. So I am raising this question again. நான் இந்த கேள்வியை இந்த கடைசி சில நிமிடங்கள் தமிழிலே பேச அனுமதியுங்கள். இன்றையில இருந்து ஒரு வார காலத்துக்குள்ளே தான் 2009ஆம் ஆண்டு மிக மோசமான படுகொலைகள் அரசாங்கத்தாலே அரங்கேற்றப்பட்டது. முள்ளிவாய்க்கால் நிலைவேந்தலுக்கு முள்ளிவாய்க்கால் நிலைவேந்தலுக்கு நாங்கள் செல்லுகிற இந்த கடைசி வாரத்திலே நான் இந்த கேள்வியை எழுப்புகிறேன். இன்றைக்கும் சர்வதேச நீதியை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிற மக்களுக்கு நாங்கள் சர்வதேசத்தை பக்கம் தலை திருப்பவே மாட்டோம். இந்த நாட்டு சட்டத்திட்டங்களுக்கு ஏற்ப இந்த நாட்டு நீதிமன்றங்கள் ஊடாகத்தான்
விடை கொடுப்போம் என்று சொல்லி ஒரு விடையும் கொடுக்காமல் இழுத்தடிக்கிற நீங்கள் Please wind up. நட்ட ஈடுக்காக நீங்கள் வெளிநாட்டு நீதிமன்றத்துக்கு போயிருக்கிறீர்கள். அது சர்வதேச நீதிமன்றம் கிடையாது, இன்னொரு நாட்டு நீதிமன்றத்துக்கு போயிருக்கிறீர்கள். இது உங்களுடைய இனவாத முகத்தை இன்றைக்கு உலகத்துக்கு எடுத்து காட்டி இருக்கிறது. இன்றைக்கு நாங்கள் ஜனாதிபதியோடு பேச போகிற போதும் இந்த டிஆர்சி பற்றி பேசுவோம். அதில் நாங்கள் சொல்லவிருக்கிற விடயம், இது சர்வதேச பொறிமுறையாக இருந்தால் மட்டும்தான் இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி கிடைக்குமே தவிர வேறு எந்த வழியிலையும் இது சரிப்பட்டு வராது என்பதாகும். தேங்க்யூ. அனைத்து செய்திகளையும் பார்க்க லங்காஸ்ரீ நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உடனுக்குடன் பார்க்க வேண்டுமா? அப்போ கீழிருக்கும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க.